In the name of Allah, the most merciful, mighty and gracious to all. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome to the class of organizational behavior. Now dear students, today we are going to discuss the 15th lecture of the course, and here we are going to start the individual ethical decision making. Now, ethical decision making. In this lecture we will totally discuss about the decision making process. Already a bit of the decision making process we have covered in the course of management, but here we will discuss that what is or how managers do the ethical decisions inside the organization. Sometimes when ethical decision making is done through managers, so sometimes managers, they are engaged or they are facing the uncertainty issues, and sometimes they are making the decisions under the certainty issues. Sometimes the organizations or the managers within the organizations, they do the ethical decision making process through the rational approach. Sometimes they have to face the bounded rationality or the limited rationality. Now in this lecture we will totally discuss that how managers or individuals, they do the ethical decisions inside the organization. Now let's start the ethical decision here with a dilemma, with a problem. In this lecture, I would like to explain the concept of the decision making, or we get start clear from a problem, from a dilemma, to better understand the ethical decision making process. Ethical dilemma. Dilemma se tawi. What a dilemma simply mean a puzzle, a confusion statement, a complex situation. So that's a situation che alta we are a bit stuck. Managers, individuals, they are a bit stuck. So that's a situation che alta your confusion creates. Matlab, there is no clear picture that what to do in such a situation. So kala that's a complex situation rashi data munga simply wayu dilemma. So now we have ethical dilemma. Ethical dilemma simply means some ethical complex situations. That ethically in such situations what to do and what not to do, where to go and where, for example, we not to go. Now that's a situations che kam ke ethical, for example, scenarios, principles, rules apply kegi, lekin the individual manager becomes stuck. That is known as ethical dilemma. Book ki sanga explain kai an ethical dilemma is a complex situation, a hard situation, where ethical principles, values are in conflict. Sanga laka, for example, to whom do I have a duty? Myself, family, friends, workers, investors, consumers, future generation, and so on. It's a complex situation. Second, we have another situation. What is a fair or justice resolution? Is fairness or justice based on everyone receiving equal shares, or more to those who merit or have earned it? Already munga justice theory वगैरह विली दी नगोरा that's a situation दी च दलता यो confusion दी दलता यो question mark दी. So when we are talking about fairness, when we are talking about justice, now what does it mean? I told خلق च कम दे equally treat शी, told employee च कम दे अगा equally treat शी, या ना अगा खलक दा justice दे जिसुक लगी ज़्यादा मेहनत की अकेला मुंगा ज़्यादा वर्कू कदासी को किदेशी दासी कसान चाहो कि कैपेबिलिटी नष्ट दे, potential नष्ट दे, या कोई hurdle problem डेर जाती है वो भी शाता पाती शी. सही हुआ. Now all these are basically the complex situations, and all simply these are known as the ethical dilemmas. Now ethical dilemmas simply you that's a situation che comes in the individuals are stuck che aya dalta kam you ethical principles rules na munga istifada uku, ya a situation that where the principles of the ethics clear are in under conflict. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now chikala ethical dilemma, so managers are responsible to take the ethical decision as well. When faced with a difficult ethical dilemma, we need ethical decisions making ability for resolving it.
it helps one determine the right course of action or the right thing to do, and also enables one to analyze whether another decision or action are right or good. Simply stated, कि कल हम मैनेजर या इंडिविजुअल या यो एम्प्लॉय अगर कल हम यो complex situation फेस कई and then they want to resolve this situation, and when this situation is concerned with the ethical, for example, behaviors or actions or concerns, so then in such situation, to resolve the complex situation, the managers, individuals, employees, they are responsible to take clear a decision, and this decision must be an ethical decision. Now, first of all, what is ethical decision? The ethical decision making process. So in the context of decision making, your ethics are your personal standards of right and wrong. कल हम ची यो individual या यो manager अगर ची कल हम decision making कई नो है कि ethical ची कम element है सही हुआ he must apply. अब दलता decision making के ethics न मुराद से दे simply means ची as an individual या as a manager what personally stands for me, मतलब माँ दे पारा सही सदे और माँ दे पारा गलत सदे. like suppose और यो employee दे अगर दे minor कोई fraction कई सही हुआ मतलब यो डेर और कोटे कोई mistake हो के organization के नो गुड उस manager for example being as a manager सही हुआ I have to punish him और हर की देशी नो उस देखे सही हुआ magnitude न मुंग कारवाखलू. अब ethical decision बज़ आखला में ethical decision था दे for the very minor fraction ज़ागे ता डेर घटा सज़ा नशम वर्क वाला. It doesn't mean कि I have to spell out the person clear from the organization. मतलब दास नशम कौले कि ज़दा कस चे कम दे मुकम्मल पर minor fraction मने सही वाला mistake मने violation मने दा कस मुकम्मल delete कमा organization ना. This is not an ethical decision. Ethical decision दा दे कि minor fraction require the minor punishment. सही hope a bit idea will be clear. अब personally this clear action clear this for example punishment that is a right clear action considered for me us da se de che zaka da way che in the context of decision making your ethics are your personal standards for right and wrong. matlab personally the kam sis the right way ma kam sis ma de para sahi de aur kam sis ma de para galat the in the decision making environment. So they are your basis for making ethically sensitive decisions. Ethical decision making is a cognitive process that considers various ethical principles, rules and virtues on the maintenance of relationship to guide or judge individual or group decisions or intended action. Simply stated the way ethical decision making chukam de da mung sara yo cognitive process de. Ab what is cognitive process? Cognitive ka se sadal pas ke explain kara simply mean a mental process. सही a mental process मतलब यो दा से judgmental process चे कम के यो decision अखस्तों के manager चे कम दे अगर टोल ethical principles rules सही या virtues good traits न कार आखली मतलब यो दा से decision चे it will provide a fruit to the others as well. So such decision is simply known as your ethical decision making. उस शिकल मुंग decisions खबर को when we are talking about decisions already मुंगा management के दा concept हुई दी नो ज़का दलता सिर्फ यो slide touch दर कोमा तासुला चे सिर्फ idea clear शी. अब decisions कला अखस्तल कीगी चे when we are stuck under the with so many alternatives चे कला मुख्तरा multiple alternatives राशि so then we require decision. ज़का decision exam definition समझा दे चे decisions are basically the choices. Sexual choices mean alternatives options made from among alternatives developed from data perceived as relevant. मतलब when we have simply the multiple alternatives options या choices deal books with the choices हुई deal books with the alternatives हुई sexual or deal books with the options हुई. So when we have multiple alternatives choices or options and we want to pick clear a single best one choice among all the available alternatives, so then that is simply known as the decision. अब दा खुदे मुंग सरा decision. अब what is decision making? Decision making process चकम दे that is the identification of the problem, find out the alternative of the problems, give weightage to the alternatives, analysis clear of the alternatives, pick the best one and then evaluate the alternative. So the different steps चकम दी that is simply known as your decision making process. अब दलता यो लफ्ज़ से च rational decision making process. What is rational?
describe how individuals should behave in order to maximize some outcome. Because this saada alfaz ke sath sola rational explain kama. Rational simply mean a thoughtful process. यो सोच विचार न पश्चिम process decision अखस्तल कीगी, that is simply known as a rational decision, या simply stated a logical decision. Like a master, for example, दो options दी A और B. अब I want to pick the A option. A is more suitable to me as compared to B. अब what is the logic behind A? Why I am going to choose the option A? What is the reason? अब then I have to logically, numerically, say a thoughtful process, say zabada put comma, and then I have to give that why I picked A. अब it means that when I took A, I took a decision, and that decision making clear that was a rational decision making. No ذكر دا وایما چې rational decision making simply دا دی چې هر هغه decisions چې کم کې your thoughtful process, your logical process, that is simply known as rational decision making. Don't be confused inshallah. دا بس تاسو مخ کې decision making کې rational decision making تاسو له clear بم کما چې rational decision making وایي ستا. Okay. Now we are going to discuss the rational decision making model. ګوره چې څنګه ما تاسو له شروع کې وای چې rational decision model یا rational decision making process, it contains some steps. دغه څه steps دي. هغه steps کم دي. ګوره define the problem, then once the problem is defined, identify the decision criteria, you identify the criteria, then allocate, give weights to each criteria, then develop the alternatives, evaluate analysis of the alternatives, and then select the best alternative. The whole chicken process they simply that is known as clear the rational decision making process. Now under the shpag over step chicken I would like to explain with the help of an example. That was the explain come on here. Okay, let me check. Okay, now the example that I show the come rational decision making process say step by step. That may this explain. Let me first that you cite the come now confusion create. Let me first make it clear. Okay, students. Now asal ke da paragraph check hum the diagram check hum de sirf dekh lag visibility na no za kamal lag reset okro. Now us guru, now let's start here from the rational decision making. Pura shuru ke ma sasta hue rational decision making process chhe it contains various steps. Kam steps? Number 1 da gura 10 tasu sara steps likal shawi. Let me take this, that is a laser pointer wala ma first I told you identification of problem, second step identification of decision criteria, third step allocation of weights to criteria, fourth step development or developing alternatives, analysis of the alternatives, selection of an alternative, and then implementation of the alternative, and the last step that is evaluation of decision effectiveness. The whole process is known as your decision making process, and that decision making process of the manager is simply known as your rational decision making process. Gora mata sura shuru ki which rational matlab umdade ch thoughtful process, proper logically step by step. Saishwa us guru ch what does it mean? Number 1 identification of a problem. अव्वल वही जो rational decision making process के manageran च कम दे they first identify the problem. You must have to be know about the problem. Up suppose zama problem, the problem doesn't mean a real problem, it can be a scenario, it can be an interest as well. Saishwa us zawayama zama problem de my sales reps mean representatives. My sales representatives need new computers. Zama your organization de I have an organization and my sales representatives, the sales reps, they require new computers. Ab that is basically a problem to me, is it? Now I want to find out the different criteria. Ab de para I have to identify the criteria. Yes, khalko de para, for example, medical reps से para computer ए अखस्तल वाड़मा. लेकिन उस computer के कम criteria पकारा दा. Criteria simply mean the conditions. अब जो वायमा जे computer के बाद memory and storage, display quality पके, battery life, warranty,
and copy of carrying weight मतलब वजन की कमी. अब all these are the different criteria, qualities, conditions in my computers which I want to buy for my sales reps. Up first I identify the problem, then I identified all the criteria, the conditions required in my computer. Up the next step, allocating the weights to criteria. How your criteria the weight work? Gura weight se tawai. Weight simply mean importance, value. Zawayama gura memory and storage. I would like to give you 10 marks out of 10. मादे पारा कंप्यूटरों के मेमोरी और स्टोरेज चे कम दे दा टोलो नज़ियात मुहिम दा नुज़का दिल दा 10 by 10 मार्क्स वर्को ब्या मेमोरी और स्टोरेज ना पस चे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थे दैट इज बैटरी लाइफ चे बाय चार्ज चे कम दे अगर डेर टाइम पर उसाती नु चार्ज ते जोर कोमा 8 मार्क्स आउट ऑफ 10. अब वजन की चे दे अगर डेर कमी नु वजन मादे पारा डेर वैल्यूबल दे सही शोला नुमावेला 6 मार्क्स वर्क करे. देन वारंटी 4 marks and display quality 3 marks. What does it mean? First I identify the problem, then identified the different traits, criteria, conditions, etc. And then to each condition ma agita value importance work kara. Da kam chima wala marks work kari de, these are simply known as weightage. Simply. Ab find out the different alternatives. Data way development of alternatives. उस उगरे मार्केट के कम कम लेट सपोज कंप्यूटर्स की देशी कमी कमी कंपनों देवायामा तोशिबा की देशी, HP की देशी, सोनी की देशी, तोशिबा कॉस्मियो की देशी, डेल इंस्पायरेशन की देशी, फॉर इंस्पायरॉन चिकम दे, एप्पल आईबुक की देशी, गेटवे की देशी, लिनोवो थिंकपैड की देशी. All these are simply known as different alternatives. अब now analysis of alternatives हो गई. हर यो चिकम दे सही दा यो बल सरा कंपेयर करी मतलब तोशिबा चे अवलने ब्रांड दे सही दी देखिए मेमोरी स्टोरेज, बैटरी लाइफ, कैरी वेट, वारंटी एंड डिस्प्ले दा उगरी पके टोल मार्क्स वाला वर्क सही ब्या एनालिसिस किसे कवले छु एनालिसिस मुन कदा कवले छु वी हैव टू एड अप ऑल द मार्क्स सही देखिए टोल न गुरु च टोल न ज्यादा मार्क्स चा अखस्ती सही दा द एनालिसिस पोर्शन चिकला एनालिसिस फॉर एग्जांपल चार्ज टोल नदियात मार्क्स अखस्ती दी सपोज अगर सिलेक्ट गई एंड दैट इज सिलेक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव. सपोज कि तोशिबा कॉस्मियो चिकम दे सही इट हैज द ग्रेटेस्ट क्लियर द वेटेड एवरेज दे टोल नदियात मार्क्स अखस्ती दी सपोज यू जर्नल दे. अब व्हाट डज इट मीन नाउ आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस सही आई हैव टू इम्प्लीमेंट माय सिलेक्शन कम चे तोशिबा मा सिलेक्ट कला. Now I'm going to select that one and that is known as implementation of the alternative. Daltama yo alternative Toshiba select karala और दा Toshiba चिकम दे मादा organization के tool new medical rep से पारा new computer है the Toshiba company वाकस्ते is it. अब that is known as implementation of the alternative. अब last step that is evaluation of decision effectiveness. अब I want to find out that whatever the decision I have taken Toshiba ما خو decision أخذ سدي كنا Toshiba company ना बदा टोले computer बदा आखलमा medical rep से पारा उस now I want that is the decision सही दा च मकम decision अखذ सदे दा कमी तरीके ना च मा अखذ सदे from start to bottom. The whole process is simply known as rational decision making process because I took a decision with a proper logic with a proper for example weightage system. अब दा चिकम डिसीजन मा खस्ते दे I took the Toshiba computers to my medical representatives. Now I want to check that either I took a valid decision or not. Now the खपल decision effectivity check कोल वाला नो effectivity with चाना तपोस कौमा effectivity with the खपल sales rep न तपोस कौमा चे आया you people sales representatives are you happy from the Toshiba computers or not. सही are you satisfied from Toshiba computers or not. If they are satisfied and Toshiba is fulfilling all the requirements clear of the medical representative, so it means that I took a very effective decision. So the whole process is simply known as your rational decision making process. नुज़का शुरू की मास्ता हुए जो rational decision process that is a thoughtful process, is it? नो हर यो चीज़ चिकम दे अगर logically study कीगी and then at the end we will take a decision. It starts from the identification of the problem, then identification of the criteria, then assign weights to the criteria, find out, dig out different alternatives, do analysis of different alternatives, select the best one alternative, implement the alternative, and finally then study the
decisions, that either the rational decision was effective or not effective. No kala hum manageran da se decisions ali, so simply that is known as your rational decision making process. Managers as a decision maker, gore kala kala manageran che decisions akhli, so sometimes they are behaving or they are facing with the bounded rationality, and sometimes clear they are behaving with the use of intuition. Simply stated, manageran च कम दे कला हम decisions आली नो sometime bounded rationality ना, for example decision आली, और कला कला च दे intuition decisions आली. अब let's start from the first, that what is bounded rationality decision. दा वही से था very simple होने concept है. Individuals make decisions by constructing simplified models that extract the essential features from problems without capturing all their complexity. Simply stated, गोरा rational होता सो पता था, rational simply mean thoughtful process, bounded mean limited. अक्सर चिकम individual दे या मैनेजरान चिकम दे when they take the decisions rationally, नो दा हर यो information नशी process कवल है, just because they are bound, they are limited. like suppose उसका सोक माना IT की तपोसु की सही हुआ चिकम यो कंप्यूटर खदे नो गोरा हर यो information मातम न दा पता, is it limited information मा सरा दे, या I don't have the capability to process all the information, नो ज़का ज़मा चिकम rational decision process से that is bound. सही हुआ नो हर यो complexity चिकम अदा सही हुआ हर यो issue चिकम दे आधे नशम टच कोले, just because of what, just because of the limitation, just because of the bounded. नो ज़का मैनेजरान चिकम दे अक्सर दासी चिकल rational decision making process start आखली सही हुआ नो like for example अतना step दी या अतना information pieces दी सही हुआ नो 5 पके study की उधर सलूर पके miss ची, नो it means that they are under the condition of bounded rationality. Hope inshallah a bit idea will be clear. Just because of the limited source of information, they are not able to process all the piece of information. Second, kala kala intuition na hum akhli. What is intuition? Intuition matlab da is simply the gut feeling decisions. Like asanga chama sa so je gora kala kala munga decisions wakhlu kana او بیا چې تاسو کوو چې دا ډیسیژن څنګه خاصه نه کله کله موږ وایو کنه چې سرجی بس ما زړه ویلی دي. Is it ما زړه وای چې دا کار وکړه بزکه ما وکړو. It means I don't have data, I don't have logic, I don't have anything. Is it? But I took a decision, and that decision is simply known as intuition decision. نو کله کله مینیجران چې کوم دی هغه intuition decisions هم آدي which based clear not on the logic, not on the data, not on the for example summaries, but on the gut feelings. So an unconscious process created out of distilled experiences. نو چې څنګه ما تاسو وایي چې ګوره دا intuitive decision making چې کوم دی کله کله مینیجران د کې experience نه هم idea اخلي, affection base باندې هم کیدی شي, په value ethical base باندې هم کیدی شي, and sometimes subconscious base باندې هم کیدی شي. It can be a condition. دا تشوره دروړو کې condition دی. Now لږ به دا discuss کو one by one in detail چې دا څه وایي. ګوره اکثر چې کوم دی intuitive decision making gut feeling چې کوم دی دا اکثر مینیجران په خپل experience base باندې هم کوي. کیدی شي it can be on the self experience base, او کیدی شي دا چې په بل چا experience شوی وي صحیح شول الته نه هم decision اخیستل کیږي. like for example suppose یو general example دی, ما بایک سایکل چلولای دی یا ما بایک چلولای دی صحیح شول, this is my own personal experience. نو زه وایم چې دا riding is very much tough because that's my personal experience. اوس کیدی شي ما یو بل کس لیدلی چې صحیح شول هغه بایک چلی هغه څو ځلې پریوتی دی, نو ما observe کړی دی, that is my own experience صحیح شو, لیکن that is an observing experience صحیح شو. نو دا کیدی شي اکثر مینیجران چې کوم دی هغه د خپل self experience باندې بیس باندې هم decisions آدي صحیح شو, او دا په بل چا observation باندې هم let's suppose experience نه هم استفاده کوي هغه باندې هم decisions آدي. نو simply stated gut feelings چې کوم decisions دي صحیح شو دا په experience base باندې هم مینیجران دغه اخلي decisions آني. like for example past کې ما یو decision اخسته and that was very good. again اگر رقم situation دی صحیح شو, this time again on the past experience I'm going to take the same decision. simply that is known as the experience base under your intuition decision making. بیا کله کله affection base باندې هم راشي. affection ګوره affection مطلب دا د emotional base. کله کله decisions چې کوم دی هغه په emotion base باندې هم کیږي. like for example suppose I would like to give an example. I'm very much touchy clear with the Dell laptop صحیح شو,
زه ډیر ارسینه لګ ډیل لپټاپ استفاده کوم. نیکسٹ چې زه یو لپټاپ اخلم دوباره ډیل اخلم. ریزن بیکاز آی ایم ویری مچ ټچی ود د ډیل. کیدای شي سامسنګ دینه خي، کیدای شي ایسر دینه خي، لیکن زما یو کنیکټیویټی دا، زما یو فار ایگزامپل ایموشنل فیلینګز دی ډیل سره کنیکټډ دی. ولې چې لانګ ټایم نه یو شی چې کله سره استفاده کوي نو هغه سره اتوماتیکلی فیلینګز کریټ شي، ایموشنز کریټ شي. صحیح شو؟ نو سم ټایم دیٹ از آلسو نون ایز د افیکشن بیس. نیکسٹ ویلیو اینڈ ایتیکل بیس. ګوره اکثر داسي چې په ویلیو بیس باندې هم لیټ سپوز ډیسیژن اخیستل کیږي، منیجران اخلي یا انډیویډوال اخلي یا امپلوي اخلي. لایک سپوز ګوره اونیسټي یو ویلیو ده، نو زه په اونیسټي بیس باندې یو ډیسیژن اخلم، یا زه فار ایگزامپل په ایتیکل سټانډرډز باندې بیس یو ډیسیژن اخلم. لکه زه وایم فار ایگزامپل چې یو کار د ارګنایزیشن کې یو کس مال سره کوي، یو کس مال برایب راکوي، رشوت راکوي، نو زه په دې باندې ډیسیژنز نه علم. زه وایم چې کومړم شمه ته شو دا کار د نشم کوله. Is it I took a decision and that is very strict and that is just because of the ethical, let's suppose base, ethical standards. No, sometimes managers they also take the decisions clear on the value based on the ethical base. یا کله کله داسې هم کېدای شي چې ګوره ویلیو بیس مطلب دا دی چې ارګنایزیشنز کې داسې ډیسیژنز دي چې شونه منیجران اخلي، هغوی دا فکر کوي که دا د ډیسیژن والما نو د خلک به څه سوچ کوي، یا د سوسایټي به سوچ کوي، یا کم چې زما کولیګز دي دا به سوچ کوي. Is it? So value and ethical base صحیح شولا دا also هم ډیسیژن اخیستل کیږي by the manager. And sometimes subconscious base. ګوره subconscious مطلب دا دی چې some piece of information is clear keep back in our mind. دا چرته موږ سره مایند کې پراته وي. صحیح شولا؟ لکه فار ایگزامپل زه کله کله موږ وایو که نه چې یاره ما ته چا ویډیو فار ایگزامپل چې کله هم ګاډی اخلی نو ګاډي کې کوشش کوه چې وایټ کلر ګاډی اخله، ولې چې هغې ریسیل ډېر زیات دی. اوس زما په دې باندې څه دغه نشته دی، ریسرچ نشته دی، بس چا راته دا خبره کړې وه صحیح شوه. نو آن د بیسس آف دیٹ انفارمیشن دیٹ واز بیسیکلی کیپ بیک ان ټو مای مایند. نو په دې بیس باندې ما یو ډیسیژن واخیسته اینڈ آی ټوک کلیر آی باٹ white car. That clear sexual piece of information, yeah, that decision making is known as subconscious based decisions. No kala kala manageran چې کوم دی sexual intuition based باندې هم decisions اخلي. Hope inshallah a bit idea will be clear. Now ګوره let's start چې کله هم manageran for example څه decisions آدي نو هغه decisions کې څه biasness راشي، څه errors راشي. अब what are those errors? There are so many errors. ډیر زیات دي، لیکن ما دلته صرف د څلور پک کړي دي چې تاسو آیډیا صرف کلیر شي. ګوره اولنې داسې هم کېدای شي چې اوور کانفیډنس بیس یا اوور کانفیډنس ایرر. کله کله ګوره مینیجران ډیر زیات اوور کانفیډنس شي، نو اوور کانفیډنس باندې هم تاسو چې کوم ډیسیژن میکینګ ډیسیژنز دي سچولا هغه خرابېږي. अब what is over confidence? Believing too much in our own decision competencies. مطلب فار ایگزامپل زه لګې تھرو آؤٹ یو مطلب جاب کې یا فار ایگزامپل یو ډیزیگنیشن کې پاتې یم 8-9 ایئرز زما ایکسپیرینس دی اینڈ آی ایم ټیکنګ د ایکسپیرینس. نو زما پاست ایکسپیرینس دوره سیوا شولې صحیح شوه چې زما کانفیډنس بلډ شوی دی چې زه بالکل غلطي کولی نه شم. اٹ مینس دیٹ ناو آی ایم کلیر اوور کانفیډنس آن مای کانفیډنس. So it means that with the overconfidence, I can sometimes do the biasness in my decision making process. So therefore it simply says چې زه دا ویلی شم چې زه بالکل غلطي اوس نشم کولی because I am perfect. لیکن that is not possible. صحیح شوه دا پاسبل دی نه. کیدای شي صحیح شوله زما اوور کانفیډنس د لاسه چې دی زه فار ایگزامپل ډفرنټ دغه وکړم ډیسیژنز غلط والم. نو فرست ایرر چې کوم دی دیٹ از د اوور کانفیډنس ایرر یا اوور کانفیډنس بایسنس. Next we have anchoring bias. What anchoring bias, by the definition it is clear, fixating on early first received information. Matlab whatever the first information we received, we totally rely and depend on that information and then we skip the rest of the information. Matlab چې اوله کومه information مونږ ته پیدا شي صحیح شوه بس هغه information ته مونږ ویټیج ورکو صحیح شوه. نو هغه ته مونږ ویټیج ورکو او مونږ وایو بس چې دغه انفارمیشن دی او رست آف د انفارمیشن چې کوم دی مونږ پرېږدو. سمپلی سټیټډ دیٹ از نون ایز anchoring bias, fixating on early first received information. Hope inshallah a bit idea will be clear. Next is confirmation bias, using only the facts that support our decision. مطلب ګوره زه تاسو ته وایم confirmation bias داسې اکثر به تاسو لیدلي چې ګوره چې کوم هغه خلک چې مونږ سپورټ کړي نه مونږ هغه کیری کوو، لیکن هغه خلک چې کوم مونږ سپورټ کړي مونږ هغه نه کیری کوو. سیم از د کیس کنفرمیشن بایس.
چې هغه پیس اف انفارمیشن چې ماته صحیح ښکاري and that is valid to my judgment صحیح شو موږ فالو کوو. لیکن هغه پیس اف انفارمیشن چې هغه زما پاست ایکسپیرینسز یا ججمنټس دغه کوي چیلنج کوي هغه موږ پریږدو. simply stated that is known as confirmation bias. نو کیدای شي هغه فیکټس یا هغه انفارمیشن چې صحیح شو چې هغه زما چیلنج کوي کیدای شي هغه صحیح شو. so that is simply known as confirmation biasness. نو دا هم د سره decision effect کی. second, availability bias, using information that is most readily at hand. simply stated خواري مواري نه کوو بس کم easily available information مونږ ته پیدا شي مونږ پکې سرچ نه کوو. simply صحیح شو لکه چا چې ماته څه انفارمیشن راکړه بس هغه انفارمیشن بیس باندې I took the decisions. I don't know, it's not working. Come to availability. Let me first make a little point. Availability bias simply mean the way using information that is most readily at hand. Simply stated, availability bias the way to come recent events वगैरह शोई है ना نو موږ څه وکړو مینیجران هغه ایونټس وغیرہ چې دی هغه فایند اوټ کی مطلب هغه هغه له ویلیو ورکی او پاس چې کوم ایونټس وغیرہ شوي ته هغه اګنور کی. لایک I would like to give an example. like یو امپلوی دی last 2 months کې چې دی هغه پرفارمنس بیډ راشي لیکن 8-9 months چې دی صحیح ولا هی will give the good performance in the organization. نو اوس مینیجران چې هغه پرفارمنس اپریزل جوړي نو هغه پرفارمنس اپریزل چې کوم دی last 2 months باندې هغه مکمل year دی بارا چې کوم پرفارمنس اپریزل دی هغه بالکل مکمل خراب راشي. What does it mean? It means that recent checkum events the most readily such event या most readily information money अगर your decision वाखस्ता that checkum there that is simply known as availability bias. Next we have the self-serving bias. What is self-serving bias? Simply stated by the name it is clear, self-serving. This error occurs when decision makers are quick to take credit for their success and blame the outside factors for the failure. मतलब जिस तरह हम मतलब फॉर एग्जांपल यो डिसीजन वाखस्त او डिसीजन چې دی هغه ډیر زیات سکسسفل شو نو مینیجر وایي چې دا ټول زما افورت دی this is just because of me. حالانکه فور ایگزامپل چې کله فیلیور راشي او وایي چې دا ټول ستاسو د لاسه ده مطلب دا د ټول that is basically clear the impact of the team workers. نو کله سکسس چې وشي کامیابی وشي صحیح فل نو ټول کریډټ خپل واري او کله چې فور ایگزامپل ناکامي وشي نو بیا وایي چې دا ایکسټرنل فیکٹر یا ټیم د لاسه دا سچويشنز شوي دي. نو all these are known as simply the different biases. دینه علاوه نورم ډیر زیات biases ني صحیح شو او few of the biases ما صرف دلته mention کړی دي چې تاسو صرف idea create شي. Now got a framework for understanding ethical decision making. got a different factors see چې decision making process affect کوي د مینیجرانو. هغه کې یو د اولنې د ethical issue intensity. It simply shows the intensity clear of the ethical issues. مطلب دا وایي simply چې آیا یو issue چې کوم دی ethical issue چې کوم دی هغه څومره سیویر دی. لکه سپوز تاسو ته وایم یو کس دی Mr. A بل دی Mr. B دوړه چې د organization ته نه دی راغلي صحیح شو without leave مطلب without application هغوی application نه ده ورکړی. now they are absent from the organization without application. لیکن what happened Mr. A چې کوم دی صحیح شو هغه نیا مړه ده
is it or Mr. B چې کوم دی صحیح شو هغه ټوله شپه اوده پاتې دی نو سحر نشو را پاسېدی نو ځکه هغه نه دی راغلی. اب کوره ethical issue دا وایي چې آیا کم یو intensity very severe ده. Definitely Mr. A چې کوم دی his intensity is very much severe. Sexual his most for example هغه issue چې کوم دی that is sexual logically rationally صحیح issue دی لیکن Mr. B چې کوم دی sexual هغه intensity چې کوم دی نشته نو punishment Mr. A ته چې کوم ملاویږي sexual کېدای شي یا Mr. B ته ملاو نشي. Mr. B ته به زیات punishment ملاویږي as compared to Mr. A because Mr. A intensity چې کوم ده هغه serious نه چې کوم problem seriousness چې کوم ده یا ethical issue intensity چې کوم ده هغه severe ده. صحیح شو نو فرست کوم د ethical issue intensity صحیح شو دا هم decision منیجرانو چې کوم decision دی هغه افیکټ کوي. دین علاوه we have individual factors. اب individual factors کې genders مطلب women are generally more ethical than men دا خو سمپل غو خبره ده صحیح شو او emotional هم ډیر زیاتی females. second education or work experiences چې څوره ایجوکیشن سیوا کیږي نو اوره چې کم لرنینګ دی صحیح شو هغه هم سیوا کیږي اوره چې کم انډرسټینډینګ دی هغه هم سیوا کیږي صحیح شو. دین علاوه ورک ایکسپیرینس سیوا کیږي نو د سره څه کیږي د سره ډیفینیټلی ډیسیژن میکینګ چې کم پاور دی یا انډرسټینډینګ دی هغه نورم زیات پاورفل شي. So the more education or work experiences that one has the better he or she is the ethical decision making. دین علاوه ایج چې څوره سیوا کیږي نو اوره سړي مایند چې کم دی هغه میچور کیږي. دین علاوه we have locus of control. ګوره locus of control already تاسو به ډسکس کړی هم وي. locus of control simply مطلب دا دی صحیح شو چې زما دغه سوره دی کنټرول سوره دی په ایونت باندې زما کنټرول سوره دی په ډیسیژنز باندې نو یو موږ سره انټرنل locus of control دی او یو موږ سره ایکسټرنل locus of control دی. ګوره انټرنل locus of control simply means see themselves as going with the flow because that's all they can do. ګوره انټرنل locus of control مطلب دا دی چې زه خپل قسمت خپل صحیح کولای شم صحیح شو I can make my fate clear by my effort چې زه څومره مهنت کولای شم I can achieve this. نو decision making کې internal locus of control چې دا ډیر زیات میټر کوي ولې چې زه ویلی شم چې هر یو decision for example یا مطلب simply زه تاسو ته وایم چې ګوره I want to get good marks زه وایم چې زه ښه مارکس اچیو کول غواړم نو ښه مارکس اچیو کول د پاره that is internal locus of control of mine چې زه به څومره مهنت کوم او به ما ښه مارکس راځي صحیح شو. it means چې زه خپل قسمت خپل بدلولی شم زه خپل مارکس اخیستی شم چې if I will work hard so it means that all events all decisions are under my control so that is known as my external control. دې ته موږ وایو internal locus of control او یو د موږ سره external locus of control. external locus of control مطلب دا دی چې زه اسم زما لاس کې نشته دی هر څه چې دی دا external صحیح شوله یا خدای د طرفه نه دی مطلب فور ایگزامپل زما مارکس زیات نه دي راغلي نو زه سمپلی ویلی شم چې ما خو ایفورټ کړی خو بس ما مارکس نه دي راغلي بس خدای ته منظور نه وه. اټ مینس سمپلی صحیح شوله دا زما په هارډ ورک باندې نه دی دا ایکسټرنل فیکټر چې دی هغوی په کنټرول کې دی نو دې ته سمپلی وایي locus of control یو انټرنل دی او یو ایکسټرنل دی. نو انټرنل locus of control او ایکسټرنل locus of control دا هم ډیسیژن میکینګ باندې ډیر زیات تاثیر لري. internal locus of control باندې ډیسیژن چې دی هغه چینج کیدی شي. نو after that we have the personality. personality چې کوم دی دا هم مطلب ډیسیژن میکینګ کې ډیر زیات رول لري یا افیکټ کوي. څنګه افیکټ کوي ګوره sometime we have very aggressive personalities. کله کله که تاسو لیدلی چې موږ سره ډیر اګریسیو کسان دي مطلب اګریسیو هغه خلک چې एकदम غوسه کیږي نو هغه خلک چې ډیر شارټ ټیمپر خلک دي صحیح شو نو چې لږ پریشر راشي نو ډایرکټ به جو ډیسیژن والی دا نه ګوري چې آیا دا ډیسیژن صحیح شو دا فروټفل دی دا پوزټیو ډیسیژن وي که دا پوزټیو ډیسیژن نه با ډایرکټ یو ډیسیژن والی and that will be called a bold decision. دې ته موږ وایو bold decision. bold decision هغه ډیسیژن بس on the spot ما واخیسته بیا به چې ګورو چې څه کیږي صحیح شو بیا به یې ګورو نو it means چې پرسنالټیز چې کوم دی صحیح شو دا ډیر زیات تاثیر لري صحیح شو په ډیسیژن میکینګ باندې. and دې نه علاوه سیلف اسټیم ګوره سیلف اسټیم دلته مقصد یا مطلب دا دی چې سیلف اسټیم سمپلی سټیټډ سیلف اسټیم نه مطلب سمپلی چې مطلب زما وات آی لایک صحیح شو مای اون لایکنس اینڈ مای اون ډس لایکنس صحیح شو لکه زه وایم چې ګوره آی وانټ ټو بای د کمپیوټر لکه څنګه چې ما تاسو له اگزامپل بس ماله ډیل ښه لاګي صحیح شو نو بس زه به دا ډیل ټولو دپاره اخلم از اټ وای بیکاز آی لایک ډیل از اټ کلیر. نو اوس فار ایگزامپل پروموشن دی زه وایم چې نه پروموشن چې دی دې سال نه ورکو صحیح شو ولې نه ورکو ریزن آی ډونټ نو لیکن بس ما خوښه نه ده زه یې نه ورکوم اټ مین دیٹ از سیلف اسټیم. نو سیلف اسټیم چې کوم دی صحیح شو دا هم ستاسو په ډیسیژن میکینګ باندې ډیر زیات تاثیر لري د مینیجرانو.
Now we are moving to the next factors, that is organizational factor. उस organization factors हम दी چې کوم پر decision making باندې ډیر زیات تاثیر لري which will affect the decision making process of manager. Number 1, performance evaluation, ارزیابی. او suppose ارزیابی چې کوم سیستم دی صحیح شو دا هم ډیر زیات تاثیر لري decision making کې. ګوره evaluation criteria influence the choice of the action. اول خدا دی ګوره performance evaluation ارزیابی. اوس یو انډیویډوال دی هغه ارزیابي چې کومه ده یا هغه منیجر چې کوم دی فور ایگزامپل هغه ارزیابي اول 60% وا بیا 70% تر راوسته بیا 80% تر راوسته 85% تر راوسته اوس نو 90% باندې چې ارزیابي کیږي نو will this not affect clear the performance of next person definitely performance چې سره افیکټ کیږي نو decisions هم افیکټ کیږي اخر کې یو کس بسوي اخر کې یو کس چې دی صحیح definitely اب organization نه لیو ورکی simply stated. Then we have the reward system where decision makers make action choices that are favored by the organization. where a reward system چې کوم دی صحیح شو هغه هم ډیر زیات decision making کې تاثیر لري. لکه زه وایم suppose زه یو ټیم حصہ یم صحیح شو and I'm putting more effort but there is no recognition. well recognition also a reward system دی but there is no recognition from the organization side. نو next time چې زه د decision اخلم نو آیا زه به د perfect decision اخلم زه به چې زه دوره مهنت کوم organization مال څه دغه نه راکړي reward نه راکړي recognition نه راکړي بيخي صحیح شو so why I should take the logical decision بس صحیح ده it's okay چې کوم تاسو ټول سره زمام سره it means that my decision the manager decision such they depends upon on the reward system. So reward system also affect the organizational managers decisions in the organization. Then we have formal regulations. Formal regulation simply means rules, regulations, policies. لکه ګوره اوس organization وای suppose چې تاسو به یو داسې کس هایر کوئ چې هغې ته USA experience وي. اوس HR manager غریب به څه کوي؟ HR manager به تر هغه پورې کس نه هایر کوي چې څومره پورې هغې ته داسې کس پیدا نه شي چې who possess the US experience. So it means again decisions are affected clear through the rules, through the policies of the organization. نو پالیسی طرف د ایگزامپل درکمه چې ګور organization وای we will promote the people in the organization on the basis of seniority. هغه خلک چې چا ډیر زیات like suppose وخت تیر کړی organization کې صرف هغه به پرمختګ کیږي صحیح شو هغه به پروموشن اخلي. اوس داسې کسان دي چې هغوی انټرنل ډپارټمنټ ته ټیسټونه پاس کړي دي لیکن organization پالیسی ده نو HR manager چې دی هغه ډیسیژن نشي اخیستی just because of the policy restriction. نو ځکه دا وایي چې manager صحیح شو rules regulation and policies چې کوم دی دا هم د منیجرانو decisions باندې affection راولي. And the last we have system imposed time constraint, simply stated time constraint. کله کله داسي چې ټایم د لاسه هم ډیسیژن افیکټ کیږي لکه زه تاسو ته وایم چې تاسو به بجټ جوړوي یا تاسو فیصله والی صحیح شو او 2 ساعتو کې دنه فیصله والی او ډوره غټ ډیسیژن دی جوائنٹ وینچر دی صحیح شو within 2 hours صحیح شو څنګه به موږ ډیسیژن الو نو دا ټایم چې کم دی صحیح شو دا also impact لري پر ډیسیژن باندې. organizations require decisions by a specific deadline چې څنګه لکه تاسو ما وایي چې تاسو به فور ایگزامپل زه تاسو وایم چې بجټ جوړ کړئ ته چلو within a 1 day. اب within a 1 day بجټ څنګه جوړیږي ډیفینیټلی داسې بجټ به جوړیږي صحیح و چې هغه کې به ایررز دي. نو all these were simply صحیح ولا دا هغه فیکټرز دي organizational factors, individual factors صحیح ولا او issue intensity چې دا organization کله هم decision الی نو دې سره decisions د منیجرانو افیکټ کیږي صحیح و. hope inshallah a bit idea will be clear. Now the last slide that is ethics in decision making. نو ګوره ethics in decision making یا simply ethical decisions criteria څه پکار دي چې کله هم منیجران فور ایگزامپل decisions اخلي نو باید هغه د 3 تھیوریګانو نه فایده والی. یو تھیوری دا یوټیلیټیرینزم کانسپټ بل د رائټس کانسپټ ام بل د جسټس کانسپټ. ګوره د تاسو ته یادي یوټیلیټیرینزم کانسپټ څه شو یوټیلیټي مطلب یو داسې ډیسیژن چې that will give a greater impact clear to the others یا simply stated greatest good for the greatest number مطلب ډیر خلکو ته صحیح شو ډیره ګټه ورسي. that is simply the concept of utilitarianism. seeking the greatest good for the greatest number مطلب simply stated utilitarianism concept دا وایي چې ګوره یو داسې ډیسیژن یا یو داسې کار د منیجرانو چې ډیر زیات خلکو ته پکې ګټه ورسي. نو اکثر ډیسیژن داسې باید منیجران واخلي چې ډیر زیات خلکو ته پکې ګټه ورسي مطلب پالیسیز وغیرہ داسې جوړ کړي صحیح شو چې ډیر خلکو ته پکې ګټه ورسي. دینه علاوه رائټس اب رائټ تھیوری دا وایي صحیح شو simply چې هر څوره هم امپلویز دي باید چې هغوی رائټس چې کوم دی هغه پروټیکټډ شي لکه څنګه چې زه تاسو وایم such as whistle blowers. whistle blowers هغه خلک دي
सही शो inside the organization چې کله هم organizations کې when there is an for example یو negative activity کیږي صحیح شو یا یو unethical activity کیږي so the whistleblowers are the people or employees or individuals that they will list clear this unethical activity to the top management so اوس whistleblowers ته چې کوم دی organization طرف نه proper privacy ملاوي شي protection ملاوي شي او د چې سوره هم rights سي صحیح شو هغه protect شي and then we have the justice imposing and enforcing rules fairly and impartially मतलब کله هم مینیجران چې کوم ډیسیژنز علي نو باید جسټس نه کار والی مطلب سمپلی سټیټډ چې کسه بونس دی نو اوس هغه کسانو ته بونس ملاویږي صحیح شو چې مطلب یو ارګنایزیشن ډپارټمنټ کې بونس ملاو شو او بل ډپارټمنټ کې بونس نه ده ملاو شوی اټ مین دیٹ از ناٹ جسټس نو سوره هم چې رولز جوړیږي سوره هم چې پالیسیز جوړیږي باید د کې جسټس وساتل شي hope inshallah a bit idea will be clear and that was the end of the lecture. Thank you so much.